Fin octobre, la banlieue nord de l'État de Washington communique à entrer dans la saison froide. Les fuelles d'érable rougissant. Le vent sifflait doucement à travers la clôture en bois pourri et le ciel semblait sembler refléter l'humeur d'Ethan, un jeune homme de 19 ans qui rentrait de l'université pour assister aux funérailles de son père. La mort de David est survenue soudainement. Un accident vasculaire cérébral alors qu'il travaillait dans le jardin. Pas de au revoir, pas le temps pour les derniers mots. Tana après la nouvelle par un bref appel de Marianne à 2 heures du matin. Sa voix tremblait et brisait ton père. Il n'a pas survécu au trajet de retour. Le bus était l'un de plus longs de la vie d'Ethan, non pas à cause du temps, mais parce que les souvenirs ont sigé sans prévenir. Il n'a pas pleuré, non pas parce que cela ne lui faisait pas mal, mais parce que le vide dans son cœur était plus grand que les larmes. Lorsque le bus s'arrête sur la route menant à la vieille maison, Ethan est resté dans le vent froid. Le ciel était gris, comme si le monde lui-même était vêtu de doule. Les funérailles ont eu lieu sur un par un matin pluvieux, la petite église à la sortie de la ville était plongée dans un silence épais, comme si tous les sons avaient été aspirés par le vide les par la mort. Fin était assis au troisième rang. Son manteau noir était trempé par la pluie. Sa main serrait fermement le livre des éloges funèbres, mais son regard en quittait jamais le premier rang où Marianne était assise, immobile. Elle portait un long robe noire, ses cheveux étaient tirés en arrière, son maquillage avait disparu, ses yeux étaient grands ouverts et vides, comme si elle regardait à travers tout ce qu'elle ne regardait pas. Elle ne pleurait pas, ne tremblait pas, elle était assise droite comme une statue. Seuls ses mains serrant fermement le mouchoir blanc de David, pli et use. Fin ne élevait jamais vu ainsi. Marianne était toujours une femme au rire léger et aérien. Chaque fois qu'elle le voyait, elle lui demandait si elle avait mange. Parfois, elle glissait quelques petits gâteaux dans son sac à dos avant de retourner à l'université. Elle ne s'amusait jamais entre père et fils. Elle jouait toujours le rôle discret, prenant du recul. Mais aujourd'hui, Ren était plus la femme douce qu'elle connaissait. Elle était l'image la plus claire de l'effondrement, compromis. Ce que troublait Ethan par-dessus tout, c'est qu'elle ne savait pas quoi faire de ses regards. Un regard perdu, désespéré, mais pas assez fort pour pleurer. Une fois les funérailles terminées, Ren resta debout sous la pluie comme si elle n'allait pas quitter la maison. Il semblait étrangement froid après les funérailles, comme si la maison avait perdu non seulement la personne, mais aussi le souffle qu'elle avait ranimé. Tan entra. Laissant ses chaussures mouillées près de la porte sans allumer la lumière. La faible lumière de la fenêtre du salon suffisait à voir que tout était toujours en place. Le canapé gris pâle. Une photo de mariage de David et Marianne Amour. Un tapis rond que sa belle-mère avait choisi sur internet parce qu'elle ressemblait à de l'écorce de peuplier. Rien était assise sur une chaise, toujours vêtu de son manteau de duel, un tasse de froid à la main. Son regard était fixe sur le vide entre les deux murs. Tan esserita, ne sachant que dire, as to fame? Elle demanda, sa voix résonnait comme si elle s'était réveillée d'un long sommeil. Non, répondit doucement Ethan. Et toi, Marianne ne répondit pas. Ethan alla dans la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. Tout était bien range, comme si le temps s'était arrêté. Jusqu'au la mort de David il n'avait un pot de confiture à moitié mange, un briquet de lait permis depuis 3 jours et la tasse de son père. Toujours sur la table à manger, avec des taches de café au fond. Quand il retourna au salon, Marianne s'endormit sur le canapé. La tête légèrement penchée, le front franco les sourcils, comme si elle avait vu quelque chose de douloureux dans un rêve. Tan s'assit sur la chaise d'en face, devant la fenêtre. Il ne pleuvait pas.
Il esserita il savate que la maison serait froide pendant longtemps si personne n'allumait la lumière. Le lendemain matin, Ethan s'y révéla au sein d'un brut trace du, celui de l'eau que coule dans l'hiver. Il quitta la pct vite Marion faire la vaisselle en mains news. Étonnement lentement, dans l'hiver, il y du assiettes et un tasse. El lava chaque chose comme si el pouvait s'y briser d'un seul souffle. Il n'y dit rien. Il s'appuya contre l'encadrement de la porte. Le dos de Marion était beaucoup plus fin avant. Ses cheveux noirs étaient tires en arrière, révélant un nuque blanche de longs cheveux pendant à ses tempes. Tremblant dans la lumière matinale, elle marqua un pas pouce d'ausement, je ne sais pas quoi faire, Ethan tan. Tout est à la maison. Chaque recoin est à lui. Il hocha la tête. Je sais. L'après-midi, Ethan était assis dans son ancienne chambre où il dormait au lycée, son téléphone à la main. Ses doits parcourant l'interface du portail d'apprentissage en ligne. La bibliothèque était ouverte, mais il n'y lisait rien. Ses glissant sans cesse sur le programme d'examens. Suite au courriel non lu de son conseiller pédagogique, Illinois ouvrit un nouvel onglet. Un page du site web de l'université Après. Ethan s'y connecta et ouvrit la section adjournment. Ses mains s'arrêteront. À la ligne raison de l'adjournment, il topa lentement, mot par mot, raisons familiales. Besoin de temps pour me couper de mes prox, un léger sonnerie retentit lorsque il appuya sur envoyer. Tout devant plus réel que jamais. Ce soir-là, autour d'un simple dîner. Composé de riz blanc et d'une soupe au poulet en conserve, tan regarda Marion et dit, je resterai au moins jusqu'au la fin de l'hiver. Elle leva les yeux, sincèrement surprise. Tu n'as pas besoin de moi. Je sais, mais je veux. Marion n'y dit rien de plus. Ses baguettes s'y figurent en l'air. Au bout d'un moment, elle hocha la tête presque imperceptiblement. Comme si elle n'arrivait pas à croire qu'on lui avait donné quelque chose qu'elle n'y méritait pas. Ce soir-là, Ethan était assis seul sur le porche, un tasse de chat à la main. Le vent était froid, mais pas brûlant. Un long hiver elle attendait. Il n'y savait pas où il le mènerait, mais il savait que s'il partait, personne n'y pourrait empêcher la maison de se détériorer. Englouti par l'obscurité, les premiers jours étaient fanés dans la vieille maison. Étant comme un rêve sans nom. Tout était si comme qu'on entendait le tic-tac de l'horloge. Personne n'y disait grand-chose. Personne n'y troublait cette pique fragile comme la glacée. Ethan s'y réveillait tout le matin, s'y préparait du café et en versait souvent un autre à Marion, sans même savoir s'il boirait. Il le laissait sur la table de la cuisine, puis commençait à balayer le sol, essuyait les fenêtres, vérifiait le vieux système de chauffage, surtout quand la température extérieure descendait en deçà de 5 degrés. Le travail physique l'aidait à se distraire et, dans cette maison, se distraire signifiait n'y pas ressentir de douleur. Marion passait le plus clair de son temps dans le bureau de David. Sur la table se trouvaient de documents techniques, de dessins inachis et un vieille chaise pivotanti. Elle n'y démentait rien, restait assise là, allumant parfois la lampe de bureau, mais sans rien lire, comme si elle avait besoin de lumière, mais pas de mots. Un jour, Ethan entra dans la cuisine et vit Marion assise là, appliquant un pomme. Le couteau bougeait lentement et régulièrement, crant. De longues bandes fines d'écorce comme de rubans rouge-orange, il resta debout et regarda pendant un long moment tu te souviens? Demanda Marianne. Ton père disait que personne n'y savait appliquer les pommes. Alors tan et moi avons hoche la tête sans sourire. Je me souviens que c'était la première fois qu'elle mentionnait David sans fondre en larmes. Le soir, ils dînaient ensemble, parfois en silence,
parfois ils parlant de nouvelles, de la météo, de prix de denrées alimentaires. Mais, petit à petit, Etentan remarqua un changement dans le regard de Marianne. Il devint moins distrait. Elle cessa de s'endormir sur le canapé, commença à fermer la porte de la chambre le soir. Le dixième matin, Etentan s'y réveilla pour la première fois et découvrit que le café qu'il avait les la veille avait été bu un après-midi pluvieux. Marianne entra dans le salon avec un petit boîte en bois. Sans rien dire, elle la posa sur la table basse et s'assit sur la chaise. En face d'Étienne Calissate. La boîte était fermée par un vieux crochet en fer sans serre. On pouvait elle ouvrir d'un léger tour. Ce sont les affaires de mon père, dit-elle en regardant ses mains. Etc sont de vestiges de l'époque où nous vivions ensemble, en famille. Tan posa le livre dans la boîte. Il y avait de petites choses, un vieil montre bracelet, un stylo grave au nom de David, quelques polaroids et un pile de lettres manuscrites de coloris. Il y avait une photo de eux trois. David tenait au milieu, les bras autour d'autres. La lumière brillait dans ses yeux. Tan souvent de ces jours-là. Une petite excursion dans les montagnes près de chez eux. Le temps avait été exceptionnellement ensoleillé. Marianne sortait alors une autre photo. David pencha pour réparer une chaise en bois sur le porche. Son visage était front par le soleil. Il avait toujours cru pouvoir tout réparer. Elle rit, pousse tout, à l'exception de distances invisibles. Tan comprit qu'elle voulait dire que sa relation avec David n'avait jamais été tendue, mais pas en time non plus. Ils vivant sur de chemins parallèles. Ils sont croisés une fois, lors de leur rupture. Je pense pas qu'ils sach être père, dit Ethan Dousement. Mais je n'ai jamais dit qu'ils m'aimaient à sa manière. Marianne hocha la tête. Ses humidifiant. Il essaya, mais parfois, les adultes portent trop de blessures pour embrasser quelqu'un complètement. Ils restaurant assis en silence pendant un long moment d'or. La pluie cessa. Mais à l'intérieur de chacun d'eux, quelque chose était brisé avait été recousu avec de fragments de souvenirs. Le temps s'écoulait en silence comme une maison etcs du habitants avaient établi leur propre rythme, loin du monde extérieur. Dans ce silence, de moments intimes commencèrent à surgir. Pas fort, pas volontairement, mais suffisamment pour faire trembler doucement le cœur comme la surface d'un lac d'automne. Un soir, Marianne, févreuse et bronzée, frappa à la porte, mais n'y reçut pas de réponse. Il poussa la porte et entra. Il la vit allongée sur le côté, le front rugué. La fine couverture avait glissé de son corps. Sa main agrippait le bord. Un oreiller et tan prirent un serviette chaude et s'assoirent doucement le front, pousse infuserent du miel au gingembre. Elle ouvrit les yeux et le regarda dans son sommeil. Est-ce que je ressemble à ça? Demanda à nouveau Ethan, incertain d'avoir bien entendu. Marianne secoua la tête et ferma les yeux. Tout allait bien. Merci. Le lendemain, quand Marianne se sentait à nouveau bien et tan en parla plus. Mais à partir de ce moment-là, son regard sur lui changeait, devint plus calme. Plus profonde, comme si elle cherchait quelque chose de perdu en lui. Elle commença à faire du café. Laissant une tasse à Ethan chaque matin. Le soir, elle lui demandait si il aimait manger et assaisonner les plats avec un soin particulier. Parfois, ils regardaient de films ensemble. De vieux films. David adorait. Marianne était assise à un bout du canapé et tan à l'autre. Lorsqu'un moment touchant apparaît à l'écran, elle se retourna et dit, ton père pleurait toujours ici, tu te souviens? Ethan hocha la tête en souriant. À cet instant, la distance entre eux semblait reliée par un mince fil tremblant à un nom qui n'existait plus. Un jour,
alors tu Ethan sortait de choses dans la cour pour brûler du bois, Marianne cria par la fenêtre, attends, pousse sortit en courant, en fila un pull et glissa dans ses mains de vue gants de cuir. C'était les gants de ton père. Ne les pas tes mains gellier comme les siennes. Fein les prit sans rien dire. Mais en esse retournant Illinois sentit quelque chose esse serreur dans esse poitrine, non pas à cause de mots, mais à cause de cette douce intonation familière. Presque esse attention tu il nos pas el analyzer. Cette nuit-là, Ethan any put dormir. Il resta allonge à regarder le plafond et pensa aux de Marianne, de you autrefois tournes de chagrin, mais que maintenant communiquant à briller à chaque fois tu le regardait. Mais cette lumière n'était pas comme celle de sa belle-mère et cela l'effrayait. Rien n'était passé, mais il savait que quelque chose s'y tramait. Lentement, doucement mais dangereusement perché de la conscience. L'hiver arrive rapidement, recouvrant les fenêtres de la maison et l'anime. Le matin, Ethan sortit chercher du bois. Son souffle s'y transforma en une vapeur blanche flottait dans l'air froid. Il commença à leur préparer le petit déjeuner à l'avance, aliment la camini, et parfois même envoyant du courrier suivi à Marianne, car elle ne voulait pas quitter la maison. Marianne quittait rarement sa chambre, sauf pour dîner au les jours ensoleils, lorsqu'elle s'assied sur la véranda, enveloppée dans la vieille charpe en laine de David, buvant du gingembre. Mais il y avait une chose que Ethan avait commencé à remarquer dans son regard, si n'était plus le regard vide d'une personne qui avait perdu un être cher, et le regard d'une belle-mère sur son fils. C'était un regard différent. Comme si elle voyait quelque chose de nouveau en lui. Pas seulement le désir de David. Pas seulement la gratitude, mais la présence d'une autre personne grâce à laquelle son cœur commença à battre. Un après-midi, Ethan revint avec ses courses. Il entre dans la maison et vit Marianne débat dans le couloir, face à la fenêtre où le soleil tombait directement, d'un jaune chaud. Elle portait un vieux pull beige, les cheveux détachés lorsqu'elle se tourna vers lui. Elle n'y sourit pas, mais quelque chose dans son regard le figia. As-tu pris du regret? Demanda-t-il d'un ton normal. Tan hoca la tête et tendit le sac. Elle le prit, mais sa main resta sur la sienne plus longtemps que d'habitude. Pas intentionnellement, mais pas par accident. Depuis, si regard devint constant. Quand ils cuisinaient ensemble, quand Marianne servait le. Quand elle racontait de vieilles histoires, et tu se taisait parfois au milieu d'une phrase, regardant Ethan comme si elle essayait de le comprendre. Était-ce un souvenir revive de David? Ethan commença à s'étouffer dans sa propre maison. Un jour, alors tu il levait les vitres, Marianne entra. Marianne se tenait tout près de lui. Tu es grandi, dit-elle en le regardant droit dans le miroir. Il hocha la tête. Oui, tu sais. J'étais toujours mature pour mon âge. Elle sourit, mais ne détourna pas le regard. Maintenant, tout est complètement différent. Tu n'es plus un enfant. Ce soir-là, Ethan était assis dans sa chambre. La lumière était éteinte. Il tenait une tasse de froid. Les mots qu'il avait prononcés pendant la journée résonnaient dans sa tête encore et encore, un écho dans un espace confiné. Il ne savait pas quoi faire. Rien n'était clair. C'était faux, mais tout approchait de la zone grise. Il ne savait plus s'il parvenait à maintenir les limites ou s'il faisait juste semblant de ne pas remarquer comment elles se brillaient et tan commença à éviter le regard de Marianne, non pas par haine, mais par peur. Il y avait quelque chose de trop familier dans son regard, trop tendre, et il avait l'impression de ne plus être le fils légitime vivant dans la vieille maison, mais quelqu'un d'autre. Jouant un rôle que personne ne lui avait demandé. Il commença à se lever plus tôt, à courir plus longtemps et à essayer de rentrer plus tard.
Il trouva de excuses pour lire dans sa chambre. Il refusa les invitations de Marianne à regarder un film ensemble. Il s'assamine de lui toucher la main lorsqu'elle lui tendait quelque chose et essaya de ne pas soutenir son regard lorsqu'elle souriait, car si sourire n'était plus aussi innocent qu'avant. En août, Ethan s'y révéla au grincement de ses fenêtres. Le vent secouait le cadre. Il alluma la lumière et regarda dans le couloir, dans la fonte d'obscurité entre deux pièces. Il vit la silhouette de Marianne. Elle s'y tenait là, silencieuse, immobile. À un heure inconnue, Illinois ni dit rien et elle n'entre pas. Plusieurs secondes passeront dans un silence complet, puis son ombre s'y détourna et disparut, aussi légère qu'un murmure. Ethan s'y redressa dans son lit et ne put s'endormir pendant une heure. Il écrivit dans son carnet, tout cela n'est pas amour et tout distance raccourci ne vient pas de la compréhension. Il y a une solitude que rechercher la solitude. Si nous n'y prenons pas garde, nous la prenons pour de l'amour. Ce jour-là, le ciel était couvert, comme un signe avant-coureur de premières neiges. Ethan couait du bois dans le jardin lorsqu'il entendit la voix de Marianne depuis la véranda. Tan dit-elle. Sa voix était légère. Comme un vent d'hiver précoce. J'ai verti demander quelque chose. Il s'essuya les mains avec une serviette et s'approcha. J'écoute dans ses mains. Elle avait un pile de papiers. Imprimes, de réservations, de itinéraires et même une carte d'un petit lac à l'ouest de la ville. J'avais à la maison au bord du lac de Constance. Ton père m'y y quelques années. J'ai n'y ver pas y aller seul. Tan regarda les papiers, puis la regarda longuement. 3 jours et 2 nuits, dit-elle. Just un changement. Du paysage, j'ai pensé que si nous aiderait tout l'estiu. Il hésitate. L'image d'une petite maison au bord du lac lui revint en mémoire, un rire, une lumière chaleureuse, une odeur de fraîcheur. Le bois, mais si n'était plus qu'un souvenir auquel il n'était pas sûr de vouloir retourner. J'ai ne suis pas sûr qu'on doive y aller ensemble, dit-il doucement. La mère baissa la tête. J'ai comprends, mais si n'est pas parce que j'ai besoin de toi pour quelque chose que j'ai n'y ver pas. Me revoir dans le miroir. Ethan resta silencieux. Il y avait quelque chose dans ses mots. Une confession faible et honnête que l'empêchait de refuser immédiatement. J'y réfléchirai, dit-il en se tournant vers l'arrière de la maison. Son dos était tout trempé sur malgré le vent mordant de la nuit. Ethan ouvrit le placard et en sortit la vieille écharpe de son père. Il respira l'odeur de la fumée de bois. Il regarda par la fenêtre. Un fine neige avait déjà commencé à tomber. Il savait que s'il acceptait, si voyage serait plus qu'un simple changement de décor. Ethan accepta après 3 jours de silence. Sans longues conversations, sans promesses ni raisons claires, Illinois posa simplement le sac à dos sur le siège près de la porte et dit, je suis prête. Marianne hocha la tête. Il n'y avait aucune expression de triomphe dans ses yeux, seulement une gratitude inexplicable. Départ tot le matin. Il y avait du brouillard, le sol était recouvert d'une fine couche de neige, si fine que tout semblait enveloppé d'un voile silencieux. La voiture roulait lentement sur une route de montagne sinueuse à gauche, 10 paces forêts de pins à droite, un glacier froid et endormi. Tan était assise au volant. Marianne était à côté d'elle. Enveloppée dans un manteau chaud et en écharpe, elle mit de la musique. De vieilles compositions acoustiques de années 90, celles que David aimait. La guitare sonnait doucement comme un écho d'un temps révolu. Aucun de deux ni dit grand chose, mais l'atmosphère n'était plus aussi tendue que la semaine précédente. À midi, elle s'y vidait. Ils s'arrêtèrent à un petit café en bord de route avec un pancarte en bois incliné indiquant soupe chaude en silence.
Marine choice d'un table pres de la fenêtre donnant sur les champs enneigés au loin. Mon père s'assied toujours ici, dit-elle en remuant son café avec un colère. Il commanda un soupe à éloignon et planet chuel était trop sucré, mais il la mangeait quand même. Tan suret comme avec mon pain d'épices. Elle le regarda. Oui, mais il n'est planet jamais. À propos de lui, il est reverend enfant à la maison du lac. En fin d'après-midi, la maison, cachée parmi les grands pins, ressemblait à un morceau de souvenir fige. La porte en bois grinquait encore à l'ouverture et, à l'intérieur, flottait encore un léger odeur de bougies à la cannelle. Marion alluma le chauffage et tira les rideaux. La lumière de la fin d'après-midi s'y dessinait en longues rayures orange sur les murs en bois, apportant avec elle une impression d'une époque plus lumineuse. Ethan posa son sac à dos. La pièce était toujours divisée en deux lits simples. Comfortable mais superflu. L'espace ressemblait à un tableau, avec un troisième personnage manquant ce soir-là. Ils mangeront de pots et burant du vin. Marion remplit leurs verres et grogna légèrement. Fain pour ne pas avoir fini après le dîner. Ils s'assirent sur des chaises près de la cheminée, de couverture sur les genoux. Dehors, la neige tombait uniformément comme le souffle de Marion. Elle lui raconta la première fois que David élevait amani ici. Il avait oublié son pyjama et avait passé tout le dîner. La nuit dans son manteau et fain rit, mais son cœur sera car il. Souvenait à moitié Illinois regarda Marion à la lueur de la flamme, sesu brillant plus. Triste mais étrange Illinois lui semblait chuel revivait son ancien vie et don. Cette vie Illinois était assise à la même place que l'homme que avait autrefois fait battre son cœur plus vite. Et tan détourna. Le lac de Constance était silencieux, comme s'il retenait son souffle, attendant quelque chose. La nuit tomba rapidement sur le lac après 20 heures. La maison était plongée dans l'obscurité, éclairée seulement par la lumière de la cheminée et les ombres de arbres. Se balançant à la fenêtre, tan était assis sur le lit, un livre à la main, mais incapable de lire un seul ligne. Le crépitement du bois et le murmure dans le pôle étaient commun. Comme de rebars, rendant l'espace déjà silencieux encore plus pesant. Marion sortit de la salle de bain, les cheveux mouillés, dans une vieille robe de fourrure. Elle toussa doucement et s'assit sur une chaise près de la cheminée, avec un tasse de gingembre. Tan la regarda, pousse de tourner le regard dans la lumière vacillante du feu. Tout semblait plus douces encore les bordures. Tu n'y vas pas te coucher tot, demanda-t-il. Ethan secoua la tête. Je vais lire un peu plus. Marion hocha la tête pousse. Esserita et, presque dans un murmure, un léger bourdonnement de tonnerre s'y fit entendre au loin, signe avant-coureur d'une tempête de neige imminente. Les lumières de la maison vacilleront une fois plus s'éteigniront. Seule source de lumière Illinois y avait un feu dans la cheminée et leur souffle. Ne t'inquiète pas, dit Marion. C'est juste un pan de courant, si arrive souvent ici. Elle sortit un bougie du tiroir et elle alluma. Un lumière orange pale emplit la pièce, Muriel, mi visionnaire, d'une chula et d'un bronzage. Elle s'y leva et jeta du bois dans le feu. À son retour, Marion était déjà assise, les jambes repliées sous sa robe légèrement ouverte, révélant ses fines épaules. Elle le regarda plus longtemps que d'habitude. Que penses-tu de cet endroit? Silence dit Ethan sèchement dit. Quelque chose que était sur le point d'exploser. Marion hocha la tête pousse posa la tasse sur la table. J'ai ressens la même chose. Personne d'autre n'y dit rien de fort. Un rafale de vent passa par la fente de la porte, courbant la flamme de la bougie. Ethan s'y leva et dit, je vais me coucher demain Illinois risque d'y avoir beaucoup de neige. Je vais devoir me lever tôt.
El hoca simplement la tête tandis qu'il entrait dans la PCT format la porte derrière lui. Lui même n'y savait pas s'il essayait de s'y protéger du vent au lieu de rester à l'intérieur de la nouvelle limite. Cette nuit-là, la neige tombait abondamment dehors. Et à l'intérieur, ils dormaient dans de chambres séparées, mais leur sommeil en était plus tout à fait paisible. Il neigeait tout la journée du lendemain. J'ai passé la plupart de mon temps à déblayer la neige du porche et à jeter du bois dans la cheminée. Ren ne quitta pas le salon. Elle était assise avec un livre à la main, de temps en temps, regardant la fenêtre. Son regard était lointain. Comme si elle cherchait quelqu'un dans le blizzard blanc. Le soir, ils dînèrent tot, du poulet. Soup, pain et de chaude. L'air était du mais suffocant. Ethan évitait son regard. Marion et elle, au contraire, le regardait de plus en plus longtemps, d'un air doux, mais pas vraiment étranger. Le regard de Machican, pas vraiment étranger. Après le dîner, Marion invita Ethan à s'asseoir. Près de la cheminée, la neige tombait si drew que les fenêtres étaient couvertes de givre et que le vent frappait les murs. À la maison, murmurant quelque chose comme un appel lointain, elle versa du vin, juste un verre et tan. Refusa, elle n'insista pas. J'ai cru qu'elle avait dit après un pause que. Si un jour personne n'avait plus besoin de moi, j'ai reviendrai ici, j'ai serai seul et tan. Entre la ses doits, j'ai n'y suis pas seul, j'ai de amis, j'ai un travail, j'ai. En fait, elle interrompit-elle doucement, nous en avons jamais vraiment rien eu. Il y avait quelqu'un et maintenant il n'y reste que toi. Le silence tomba comme neige à l'extérieur de la fenêtre. Après, du, analgésique, Marion se tourna vers lui si tu veux. Tu peux rester ici avec moi, pas longtemps, juste parce que j'y crois. Nous n'avons pas besoin de jouer de rôles. Ethan se figia, son cœur battait fort. Mais son regard resta ferme. Que dis-tu maintenant? J'ai dis que j'ai besoin de quelqu'un, non pas pour remplacer ton père, mais pour m'empêcher de m'effondrer. Et tan se leva. Il n'était pas en colère, Illinois avait père de son regard, père de si qu'il ressentait lui-même. Pity, confusion et légère hésitation. Tu n'aurais pas dû dire ça. Murmura-t-il. Marion le regarda. Sans remords. Toi. J'ai dois rien, si tu le ressentais, tu comprendrais. Tan secoua la tête. J'ai le ressens pas. Tu y es sûr? Lui demanda-t-il. Sa voix était douce comme un pluie de fin de printemps. J'ai n'aurais jamais pensé que. Sans toi, j'ai serais rest plus longtemps près de toi. Non, dit Ethan avec plus d'assurance. Je suis part one parce que j'avais besoin de grandir. Je suis revenu parce que tu avais besoin d'aide, pas parce que j'avais besoin de devenir quelqu'un à ma place. L'air était lourd, le feu brûlait encore dans la cheminée, mais ils étaient tous les du froids. Finalement, Marion se leva et hocha légèrement la tête. Je suis désolé, j'ai n'aurais pas dû dire ça, mais quand les gens sont fatigues, ils oublient les limites. Puis elle hocha la tête sans lever les du sol. J'ai comprends. Mais j'ai besoin de me retenir. Marion posa sa main sur son épaule, très doucement. Merci de ne pas être part one et merci de ne pas être reste cette nuit-là. Ethan ne dormait pas. Il s'assit près de la fenêtre et regarda le lac en neige. Dans ses pensées Illinois y avait les yeux de Marion et dans son cœur, un nouveau vide. Ennemi mais clair. Toutes les intimites n'y menant pas à l'amour et tous les amours n'y s'y trouvent pas. Un endroit aux erreurs. Le lendemain matin, la neige s'arrêta. Les premiers rayons du soleil s'y lèverent. À travers les aiguilles de pin illuminant le porche en bois.
La maison au bord du lac était recouverte d'une fine couche de glace scintillante comme du verre brise. Et tout autre était silencieux comme un suppuratif par un profond sommeil. Il s'y réveilla. Tot, il ressemble ses affaires, plia ses vêtements, range à la couverture usage et vérifia les clés de la voiture. Quand il sortit dans le salon, Marine. Tate déjà assis dans un fauteuil avec un tasse de Dans ses mains, son regard se porta au loin, vers la rive du lac. Elle se retourna et intended de pas. Tu pars assis tot? Sa voix était dépourvue de reproche, c'était juste une question. Comme tous les autres jours, je pense qu'on devrait en rester là. Ethan répondit, je comprends. Ethan s'approcha et s'arrêta un instant à la porte. Veux-tu que je ramène à la maison? Elle secoua la tête. Je vais rester un minute de plus, seul. Marin acquiesca sans objection. Je comprends. Et tan s'approcha. S'arrêtant un instant à la porte, veux-tu que je ramène à la maison? Elle secoua la tête. Je vais rester un minute de plus, seul. Pour être sûr que. Elle avait vraiment dit tout si tu n'aurais pas dû dire. Il ne savait pas quoi répondre. Il entendait à la fois une bénédiction et un adieu. Marin se leva et sortit de sa poche un petit boîte en bois. Avant d'être mort, ton père me l'avait donné. Il dit, s'il revient, dans la louis. Jenai jamais osé l'ouvrir. Tam prit la boîte en regardant la simple gravure. Vie mais solide. Merci. Marianne sourit quand même. Je suis reconnaissant que tu sois revenu et que tu aies su. Quand il fallait partir. Ils sont pas pris dans les bras. Ils sont juste regards une dernière fois. Aucun regret, aucun reproche. Quand Ethan quitta la maison, ses pas laissèrent de longues traces diagonales dans la neige, menant à un étroit sentier au-delà de la forêt. Le vent soufflait doucement dans son dos. Il en était plus froid. Juste devant était derrière lui, une petite maison. Se dissolvait dans le ciel gris comme un rêve qu'avait atteint le fond et que s'enfonçait. 2 semaines plus tard, Ethan retourna à l'université de Seattle, juste au moment où la neige commençait à fondre, avec les premiers signes du printemps. La ville était redevenue plus animée après les vacances été. Le campus grouillait d'étudiants à vélo sur les allées car les humides. Il entre dans sa chambre 317 au troisième étage. Tout était pour elle. La table près de la fenêtre, un étagère inclinée, une couverture gris pâle il avait pli avant de partir. Mais tout avait changé, pas la chambre. Celui que entra, pousse ouvrit son ordinateur portable, vérifia. Lettre du département d'architecture, horaires de cours, annonces de nouveaux travaux pratiques Illinois réalisa qu'il pouvait lire tout cela sans se sentir perdu, comme si son esprit s'éclaircissait, ou plutôt était prêt à avancer. Chaque matin Illinois se rendait en classe, passant devant de arbres que n'avaient pas encore poussé. Parfois Illinois voyait l'image d'un chalet au bord du lac, l'échelle de Marianne à la lueur du feu. Sa demande était intempestive, mais il ne se laissait pas emporter. Il se souvenait, mais il ne se perdait pas. Un soir Illinois ouvrit la boîte en bois que Marianne lui avait donnée. À l'intérieur se trouvait une lettre, écrite de la main de son père, cette écriture familière était claire, à l'encre bleue. Il ne la let pas tout de suite Illinois la rangeait simplement dans un tiroir à côté du meter ruban et du dessin inachieve. Il savait qu'un meilleur jour viendrait, mais pas maintenant. Il en avait besoin. Il avait du temps et, pour la première fois Illinois s'autorisa à le prendre. Thane recommença à écrire, pas de dessins, de courts paragraphes sur livre, sur un chalet et 2 personnes apprenant à lâcher prise, à temps. Il écrivait non pas pour publier, mais pour préserver quelque chose qu'il avait discrètement changé.
Un jour, le professeur lui demanda, tu as tu appris pendant les vacances? Et tan répondit. Toutes les choses brisées ne sont pas de pertes. Certaines choses doivent être brisées pour que nous puissions. Alors de élevant. Le professeur sourit simplement comme s'il comprenait, il y a de leçons que ne viennent que pendant les saisons très froides. Il y a un silence que personne n'enseigne. Comment s'appelle-t-il? Ethan ouvrit la lettre un soir pluvieux. Le brut de gouttes de pluie. Sur le toit du dortoir lui rappelait les nuits passées dans une maison au bord du lac. Le vent, le craquement discret du bois. L'écho de marin à la lueur du feu. La lettre était courte, à peine plus d'une page, mais chaque ligne semblait écrite dans un silence mature. Le ton retenu était sincere. C'était la voix de David, grave, égali et honnête. Et tan, quand tu liras cette lettre, moi, je serai peut-être plus là. Ne sois pas fâché si je les quelque chose que te trouble. Je ne peux pas exprimer mes sentiments. Tu le sais probablement mieux que quiconque. Mais il y a une chose que j'ai toujours essayé de faire pour te garder entier, même avant que tu ne comprennes ce que cela signifie. Je ne suis pas un père parfait. Il y a de jours où je suis trop silencieux. Il y a de moments où j'ai une occasion de te prendre dans mes bras au lieu de simplement te demander, ça? Et tu pousses le temps passé comme le vent que fait les traces dans la neige, mais j'ai toujours été fier de toi. Non pas parce que tu étais un bon élève au lieu discipliné, mais parce que tu sais t'arrêter et que tu continues même quand personne ne te montre le chemin. Quant à Marine, si tu les cesses après avoir été avec elle pendant un certain temps, sache que c'est une bonne personne, mais le chagrin peut égarer les gens. Si jamais tu as l'impression tu elle dépasse les bornes, ne te fâche pas. Comprends que parfois, les gens violents juste s'accrochent à ce qui reste. Même si c'est la mauvaise personne au mauvais moment. Pardon si tu ne peux pas. Parce tu es le mérite, mais parce que tu as besoin de te libérer. Fils, ne laisse pas la pitié pour les autres te ruiner. Aime avec la lumière, pas avec les ténèbres. Si un jour tu construis une maison, construis-la de tes propres mains, ton cœur ne portera plus les vieilles fissures. Je serai toujours quelque part plus près que tu ne le penses. Papa apply la lettre et elle mais dans la boîte. Il pleuvait encore dehors. Mais quelque chose à l'intérieur est. Ce n'était pas la tristesse, c'était le poids d'un enfant, que pendant longtemps n'était pas sur d'être Illinois avait maintenant que le printemps dans la vieille ville arrivait lentement et tan n'était revenu que pour un court week-end afin de rencontrer un avocat à propos de OOM.